Hello again, guys. Here we are again to do one more system. As I explained to you, many systems that we talk about. Another very important part of the system is the endocrine system. It provides the hormones in the body for many things. In fact, they make this themselves from the food that we eat. From the food we eat, some of the cells specializing in creating all of these hormones by themselves. Insulin, glucogen, endocrine glands, like showing that endomorphins, morphine, endomorphin, dopamine, noradrenaline, so many hormones, estrogen, serotonin. They make so many things for the body. They make it themselves with the raw material that we eat. And whenever we stress ourselves out, we have the wrong food, they don't make them, and we end up in so much of trouble. அனைவருக்கும் வணக்கம். நம் உடல் அமைப்புகளை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது முக்கியமான நாளமில்லா சுரப்பிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நிணநீர் மண்டலம். இது ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கிறது. நாம் உண்ணும் உணவில் இருந்து அந்தந்த இடங்களில் இருக்கும் செல்கள் அதனதன் ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்ய சிறப்பான வகையில் அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. செரட்டோனின், கிளைகோஜன், குளுக்கோஜன், ஈஸ்ட்ரோஜன், எண்டோமார்பின், டோபோமின் போன்ற உடலுக்கு தேவையான பல ஹார்மோன்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. நாம் உண்ணும் உணவில் இருந்து இந்த ஹார்மோன்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. நாம் நம்மையே வருத்தி கொள்ளும் போதும் தவறான உணவினாலும் இந்த நிணநீர் மண்டலத்தை சிரமத்திற்கு உள்ளாக்குகிறோம். So the endocrine system is running the whole system. It starts with the pancreas, it starts with thymus and non-thymus gland, the thyroid gland, the parathyroid, the adrenal glands above the kidney. Then we got the spleen gland. Then we got all the organs inside the body, pituitary gland, thalamus, hypothalamus, pineal gland. So many things, making all the hormones for the well-being, especially for ladies. You go through 28 cycle from the puberty until you reach your old age, you go to menopause, still a lot of hormones when you get pregnant. So many things all come under the endocrine gland. Okay? நிணநீர் மண்டலத்தில் கணையம், தைமஸ், தைராய்டு, பாராதைராய்டு, அட்ரீனல், மண்ணீரல், மூளையில் இருக்கும் பிட்யூட்ரி, பீனியல், தாலமஸ், ஹைப்போதாலமஸ் போன்ற சுரப்பிகள் உடலை இயக்கி உடலை நல்ல முறையில் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறது. முக்கியமாக பெண்களுக்கு மாதவிலக்கு சுழற்சி, பூப்படைதல், கர்ப்பம் தரித்தல், குழந்தைக்கு பாலூட்டுதல், மெனோபாஸ் இவை அனைத்தும் இந்த நிணநீர் மண்டலத்தில் அடங்கும். So now, what kind of problem you see? These are producing. The master gland is the pituitary gland. You go to the posterior, and you can imagine they go to the kidney, they go to the thyroid gland, they go to the glandular, they go to the bone, they go to the mammary glands of the woman, the ovaries, everything. One small guy right at the back of your Ajna chakra. All these things going on, working 24 hours, working non-stop. இப்போது முதலில் நாம் பார்க்க இருப்பது மாஸ்டர் கிளாண்ட் என்று அழைக்கப்படும் பிட்யூட்ரி. இந்த சுரப்பியில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் என்னென்ன விளைவுகளை நாம் சந்திக்க நேரிடும்? இந்த சுரப்பியின் பின்புறத்தில் இருந்து சிறுநீரகத்திற்கு, தைராய்டு சுரப்பிக்கு, எலும்புக்கு, பால் சுரப்பதற்கு, சினைப்பைக்கு என்று எல்லா இடங்களுக்கும் கட்டளைகள் போய்கொண்டே இருக்கிறது. ஆஜ்னா சக்கராவின் பின்புறத்தில் ஒரு சிறு அமைப்பு தான் பிட்யூட்ரி நிற்காமல் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. So much of work to do. One small gland called pituitary gland. Okay? Then you got adrenal gland just above both the kidneys. They are the flight and they produce adrenaline. So they do so much work. So we can do a lot of things. And hormones called cortisol, aldosterone, gonorrhea. So many names. So different names. Adrenaline. All this is a very important hormone. Cortisol can give you the high blood pressure, sugar issue because of not able to sleep very well, so much stress. These are the names that are coming up very often today. When you don't sleep, the body don't get rest. When you don't sleep, you got insomnia, the body is not resting, the cells are not able to make the required hormones. அடுத்து அட்ரீனல் சுரப்பிகள். 2 சிறுநீரகத்திற்கும் மேலே தொப்பி போல இருக்கிறது. இது அட்ரீனலின் என்ற ஹார்மோனை சுரக்கிறது. இது கோர்ட்டிசோல், அல்டோஸ்டிரான், அட்ரீனலின்,
நார் அட்ரீனலின் போன்ற ஹார்மோன்களை சுரக்கிறது. இவை அனைத்தும் முக்கியமானவை. கோர்ட்டிசோல் உயர் இரத்த அழுத்தத்தை கொடுக்கிறது. மன அழுத்தத்தினால் உறக்கமின்மை, சர்க்கரை பிரச்சனை போன்றவை உண்டாகிறது. இது மாதிரி பிரச்சனைகளை நாம் இப்போது அடிக்கடி கேட்கிறோம். சரியான உறக்கம் இல்லாவிட்டால் உடலுக்கு தேவையான ஓய்வு கிடைக்காது. உறக்கம் இல்லாவிட்டால் இன்சோமினியா ஏற்படுகிறது. உடல் ஓய்வு எடுக்கவில்லை என்றால் உடலுக்கு தேவையான ஹார்மோன்களை செல்களால் உற்பத்தி செய்ய முடிவதில்லை. Kidneys, adrenal glands. Right. Then blood sugar regulation, such an important organ, the regular blood. Everything we eat is entered with carbohydrate. People eat a lot of carbohydrate. Even when you eat the meat, they still got carbohydrate in the meat because they are formed in a glucose form. Glucose is a form of carbohydrate. Understand? So when you eat the meat, the blood inside is full of cholesterol, the fat is cholesterol. So all of these things. So insulin is very important whether you're eating a meat diet or whether a vegetarian diet. Okay? So the body needs to regulate blood sugar levels at all times so the cells receive enough energy to meet their needs exactly. So it has to be regulated very well. So you know that சிறுநீரகத்திற்கு மேலே அட்ரீனல் சுரப்பி இருக்கிறது. இரத்தத்தில் சர்க்கரையை ஒழுங்கு பண்ணுகிறது. நாம் உண்ணும் அனைத்தும் மாவுச்சத்தாகவே மாறிவிடுகிறது. நமக்கு மாவு பொருள் தேவைதான். மாமிசம் சாப்பிடும்போது கூட மாவுச்சத்து சேர்ந்து விடுகிறது. அது குளுக்கோஸாக மாறுகிறது. குளுக்கோஸும் கார்போஹைட்ரேட் தான். அதனால் நீங்கள் மாமிசம் சாப்பிடும்போது இரத்தம் செயல்பாடு குறைந்து இரத்தத்தில் கோர்ட்டிசோல் ஹார்மோன் சேர்ந்து விடுகிறது. நீங்கள் இறைச்சியை சாப்பிட்டாலும் சைவ உணவு சாப்பிட்டாலும் இன்சுலின் ஒரு முக்கியமான ஹார்மோன். அதுதான் இரத்தத்தின் அளவை, சர்க்கரை அளவை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இரத்த சர்க்கரை அளவு ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும். செல்கள் அவற்றின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய போதுமான ஆற்றல் வேண்டும். அது ஒழுங்காக செயல்பட வேண்டும். We say 5.6 milliliters per milligram or something like that. So all of those things, glucose, and then you got 6 beta cells, you got the alpha cells, the glucose in bloodstream, glucose in bloodstream, they are producing accordingly high blood sugar, low blood sugar, you know. See the glucose comes into the pen, glucose filtered to liver, stored in the liver, then glucose stored in the muscles, glucose stored in the fatty acids, blood level stabilized. So all these things, too much glucose, insulin comes and causes all of the increase release. Now we got too little glucose. When you got too little glucose, what we have glucose is glucagon is released, alpha cell. So the body, the pancreas gives insulin and glucagon. See, glucagon, right? See, so now when there's no enough sugar, they will come out and bring. And when this guy is working, you're not going to lose any weight. கணையத்தில் ஆல்ஃபா செல்கள் இரத்த குளுக்கோஸ் அளவை உயர்த்தும் குளுக்கோகன் என்ற ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்கின்றன. அதே நேரத்தில் பீட்டா செல்கள் இன்சுலினை உற்பத்தி செய்கின்றன. இது இரத்தத்தில் இருக்கும் குளுக்கோஸை குறைக்கிறது. இரண்டும் இரத்த சர்க்கரை அளவை ஒழுங்குபடுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. குளுக்கோகன் என்ற ஹார்மோன் வேலை செய்யும் போது உடல் எடை குறையாது. The pancreas is very important. Healing the pancreas, very simple. We'll take a triple one and it's a healing one. Heal and condition. Heal and condition. My solar plexus. Okay. My pancreas. My stomach. My liver. My gallbladder. And you go 1, 2, 3. 1, 2, 3. Once you finish, you can say healing one. Heal and condition. My pancreas. My alpha. And my beta cells. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Do everything first and specialize in healing your pancreas, alpha cell and beta cells. And if you want to add a little bit more, so healing one, healing condition with pancreas, alpha cell and beta cell. And you can say healing condition by right and left adrenal glands. So that goes to that part of the body. They all are interrelated to each other. Okay? 3 சக்திக்கோள்களை பயன்படுத்தி என்னுடைய சோலார் பிளெக்சஸ், கணையம், வயிறு, கல்லீரல், பித்தப்பை இவற்றை குணப்படுத்தி சரிநிலைப்படுத்தவும் என்று கூறி 1, 2, 3 நிறுத்தி 1, 2, 3 என்று தேவையான அளவு ஹீலிங் கொடுக்கலாம். இது முடிந்ததும் அடுத்து சக்திக்கோளை பயன்படுத்தி கணையம்,
ஆல்ஃபா செல், பீட்டா செல் இவற்றை குணப்படுத்தி சரிநிலைப்படுத்தவும் என்று கூறி 1 2 3 நிறுத்தி 1 2 3 என்று தேவையான அளவு ஹீலிங் கொடுக்கலாம். இதனுடன் சேர்த்து என்னுடைய வலது மற்றும் இடது அட்ரீனல் சுரப்பிகளை குணப்படுத்தி சரிநிலைப்படுத்தவும் என்று கூறி ஹீலிங் செய்யலாம். சக்தி அந்தந்த இடங்களுக்கு சென்று குணப்படுத்துகிறது. இவை அனைத்தும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து இருக்கிறது. So, this is how it happens. So, now when there's low sugar, this guy has to kick in pancreas and start taking the sugar from the liver, sugar from the muscles and put it back into the blood. Too much sugar, insulin will come, store them in the glucose, in the liver, in the what you call it, in the muscles and also in the fatty acids. So all these are working together as a team. Too much, so they have to regulate. It's like driving a car on a highway and you go auto cruise. Petrol coming inside, the braking is all common, so man is able to make that. It's very, very important to understand that. Okay? உடலில் சர்க்கரையின் அளவு குறையும் போது கல்லீரலில் இருந்து சேமித்து வைக்கப்பட்ட குளுக்கோஸை எடுக்க ஆரம்பிக்கும். தசைகளில் இருந்து குளுக்கோஸை எடுத்து மீண்டும் இரத்தத்தில் செலுத்தும். அதிகப்படியாக இருக்கும் குளுக்கோஸை கல்லீரலில் சேமித்து வைக்கப்படும். கொழுப்பு அமிலங்கள் ஒரு குழுவாக வேலை செய்கிறது. இதை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். நெடுஞ்சாலையில் வாகனம் ஓடும்போது பெட்ரோல், பிரேக் என்று எப்படி ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து வண்டி ஓடுமோ அதுபோலத்தான் இங்கும். நாம் இதன் அமைப்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Good. So now we know a little bit of insulin and how to build a pancreas. Okay. Now the pancreas, look at this pancreas. The head ends at the gland, notice the loop of a duodenum. The main body lies between canal. Below the spleen. Each day the pancreas produces 1.5 liters of digestive juice contains enzyme that breaks down lipids, protein and carbohydrate. This fluid flows into the main accessory of the pancreas duct, which empties into the duodenum. 2.5 liters, 1.5 liters every day they have to come. They put it every day. Can you imagine how much of things being produced? 1.5 liter. That's a lot of fluid, my friend. People drink 2 liters of water, but this guy produces 1.5 liters of digestive juice containing enzyme. அடுத்து கணையத்தை பார்க்க இருக்கிறோம். இதனுடைய தலை சுரைப்பியில் முடிகிறது. மேல் வயிற்று பகுதியில் வயிற்றுக்கு பின்னால் முதுகெலும்புக்கு முன்னால் இருக்கிறது. இது வயிற்றுக்கும் டியோடினத்துக்கும் இடையில் உள்ளது. இது தினமும் 1.5 லிட்டர் ஜீரண திரவத்தை சுரக்கிறது. நம்மால் ஒரு நாளைக்கு 2 லிட்டர் தண்ணீர் கூட குடிக்க முடியாது. ஆனால் இது 1.5 லிட்டர் ஜூஸை தினமும் தயாரிக்கிறது. Right. Pancreas structure. The pancreas is up to 15 centimeters long. So please don't overwork the pancreas. Your beta cells and your alpha cells. Beta cell produces insulin. Your alpha cell produces glucagon. Okay? To bring back when the sugar goes down, they have to bring back. So that's the only time you're going to lose weight. You must go to the fat and release all of the sugar that's stored in all of this. கணையத்தில் இருக்கும் பீட்டா செல்கள் இன்சுலினை உற்பத்தி செய்கிறது. ஆல்ஃபா செல்கள் குளுக்காகனை உற்பத்தி செய்கிறது. சர்க்கரையின் அளவு குறையும் போது அதை ஈடு செய்வதற்காக சேமித்து வைக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்து கொழுப்பை கரைத்து கொண்டு வருகிறது. Okay, very important to understand that. Okay, now pancreas again. Look at this guy. See how they form. See list of ganglion, alpha cells, and you think you got a beta cell. So this is a two different cells producing the digestive enzyme and the insulin. Right. படத்தில் பாருங்கள் ஆல்ஃபா செல்களும் பீட்டா செல்களும் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று. கணையத்தில் இருக்கும் ஆல்ஃபா செல்கள் குளுக்காகன் என்ற ஹார்மோனை சுரந்து இரத்த சர்க்கரை அளவு குறையும் போது அதை ஈடுகட்டுகிறது. பீட்டா செல்கள் இன்சுலினை சுரந்து இரத்தத்தில் இருக்கும் சர்க்கரை அளவை குறைக்கிறது. So crushing syndrome. This is a group of symptoms due to overactivity of the cortisol hormones produced by the adrenals. Too much of hormones is happened. So you must also start healing your adrenal glands. Okay? நீடித்த மன அழுத்தம், மனநல பிரச்சனைகள் காரணமாக கார்டிசோல் ஹார்மோன் அதிகமாக சுரக்கும். இதனால் பல்வேறு உடல்நல பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். எளிமையான வழி, நாம் அட்ரீனல் சுரப்பியை தினமும் ஹீல் செய்ய வேண்டும். Next,
Feedback mechanism. See how the feedback happens. Hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, all this is working as a team. Your TSH, your T3, T4. You don't have to go more too much of it. Just take the one, and you say healing one, healing condition. My Ajna chakra, my pituitary gland, my hypothalamus, my thalamus, and my pineal gland. All. So you say, you can have a crown chakra. Healing one, healing condition, my crown chakra, my Ajna chakra, my pituitary gland, my hypothalamus, my thalamus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So calm, down, down. All. One time. Okay? If you want to add a little bit more, you may say, in my backache chakra. You want to add. But only 6 you can add. Okay? You choose which you want to heal very well. Okay? So all this is working so well. So all this, you see, going to the thyroid, the pituitary gland, the hypothalamus, receives messages about blood, level of thyroid hormones called TRH. And TRH causes increase in release of into the blood, TSH, triggered by the TSH to produce more of the hormones. So all these things working automatically, like controlling themselves. We don't even have idea what happens inside. We are too worried about the things around us, but this guy got so much work. அடுத்து feedback mechanism. ஹைப்போதாலமஸ், பிட்யூட்டரி சுரப்பி, தைராய்டு சுரப்பி அனைத்தும் இணைந்து ஒரு குழுவாக செயல்படுகிறது. உங்களுடைய T3, T4, TSH போன்ற ஹார்மோன்கள் சுரப்பதற்கு சக்திக்கோலை எடுத்து என்னுடைய ஆஜ்னா சக்கரா, பிட்யூட்டரி சுரப்பி, ஹைப்போதாலமஸ், தாலமஸ், பீனியல் சுரப்பி இவற்றை குணப்படுத்தி சரிநிலைப்படுத்தவும் என்று கூறி குணப்படுத்துங்கள். கிரவுன் சக்கராவையும் இதில் சேர்த்து கொள்ளலாம். பின்தலை சக்கரத்தையும் சேர்த்து குணப்படுத்தலாம். இவை அனைத்தும் தைராய்டு, பிட்யூட்டரி, ஹைப்போதாலமஸ் ஆகியவற்றிற்கான செய்தியை கொண்டு போகும். இரத்தத்தில் தைராய்டு ஹார்மோனின் அளவை T3, T4, TSHல் கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்யும். இவை அனைத்தும் தன்னிச்சையாக நடக்கிறது. உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்று எந்தவிதமான விஷயமும் நமக்கு வெளியில் தெரிவதில்லை. Right? Good. Next, hormone triggers. One of the triggers, everything goes wrong. So go down there, blood vessels, thyroid, parathyroid, hormones release, something will trigger them. Then goes the blood level stimulation, goes the nerves, go to the adrenal glands, and so sleeping is very important. Direct inhalation, hypothalamus, pituitary glands, all these things. So please take time, heal all of these organs. Simple Ajna chakra, crown chakra, backache chakra, pituitary gland, thalamus, hypothalamus, pineal gland, thyroid, parathyroid, and then coming to the pancreas and the adrenal glands. Okay, so go by system. Okay, good. ஹார்மோன் தூண்டுதல். ஏதாவது தவறு நடந்துவிட்டால் அங்கு செல்வதும் இரத்த குழாய்கள் தைராய்டு, பாராதைராய்டு ஹார்மோன் உற்பத்தியை வெளியிடுவது, இதுபோல ஏதோ ஒன்று தூண்டும். இரத்த அளவை தூண்டுவது, நரம்புகளுக்கு செல்வது, அட்ரீனல் சுரப்பிகளுக்கு செல்வது என்று நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன. அதனால் உறக்கம் என்பது மிகவும் முக்கியம். இவ்வளவு விஷயங்களுக்கும் முறையாக செயல்பாடு இருக்க வேண்டும் என்றால் இவற்றை ஹீல் செய்வது மிகவும் முக்கியம். ஆஜ்னா, கிரவுன் சக்கரம், பின்தலை சக்கரம், பிட்யூட்டரி சுரப்பி, தாலமஸ், ஹைப்போதாலமஸ், பீனியல், தைராய்டு, பாராதைராய்டு, அட்ரீனல், கணையம் இவை அனைத்தையும் குணப்படுத்த வேண்டும். So how we heal them? In one, healing condition, my throat chakra, my thyroid gland, and my right and left parathyroid. That's all. We got many names for it. Hashimoto and easily PVH have healed many of them. We got some testimonials and hormone control system, how the hormones happen, hormone receptors. It's very complex. We don't have to do so much complication. Hypothyroidism. எப்படி இதை குணப்படுத்துவது? சக்திக்கோலே, என்னுடைய தொண்டை சக்கரம், தைராய்டு சுரப்பி, இடது மற்றும் வலது பாராதைராய்டு சுரப்பி இவற்றை குணப்படுத்தி சரிநிலைப்படுத்தவும். ஹஷிமோட்டோஸ் தைராய்டிட்டிஸ் போன்ற நோய்களை நாம் குணப்படுத்தி இருக்கிறோம். நிறைய சான்றுகள் யூடியூபில் போட்டிருக்கிறோம். அதிகமாக நாம் இவற்றை தெரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் சக்திக்கோலை எடுத்து குணப்படுத்த தொடங்குங்கள். Just like the one who start healing, good food, good emotion and good sleep help you to help all your emotions going on
and also when you sleep, the body rejuvenates itself, all the cells rejuvenate itself. Remember, all these hormones are produced in the body. You need good food to go inside, vitamins, minerals for them to do their work. So food is very important. நல்ல உணவு, நல்ல மனநிலை, நல்ல உறக்கம் இவை அனைத்தும் உங்களை நல்ல உணர்வு நிலையில் வைக்கும். நல்ல உறக்கத்தில் உடல் புத்துணர்வு பெறும். இத்தனை ஹார்மோன்களும் உடலில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. நல்ல உணவு, விட்டமின், தாது பொருட்கள் போன்றவை அதன் வேலையை செய்ய முடியும். Hypothyroid condition involves decreased output of thyroid hormones, so the body gradually slows down. Look at that, goiter. I'm not saying we can heal this, but it's a tissue that's growing. Try to heal the throat chakra and the goiter. Maybe it helps you come down, or you got to see some surgery and do what the doctor say. Right. ஹைப்போதைராய்டினிசம். தைராய்டு ஹார்மோன்கள் குறைவானால் இம்மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். இது காய்டர். இதை குணப்படுத்த முடியுமா என்று உறுதியாக கூற முடியாவிட்டாலும் அங்கிருக்கும் திசுக்களுக்கு ஹீலிங் கொடுத்து குணப்படுத்தலாம். தொண்டை சக்கரத்தை குணப்படுத்தும் போது இது குணமாகலாம் அல்லது மருத்துவரை கலந்து ஆலோசனை செய்து அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொள்ளலாம். So obesity, look at how obesity goes with that excess body fat. How are they going to go? You can share all of these things. If you have already shared how to heal, you must see the adrenal gland, thyroid gland, pituitary gland, and say healing one, heal the condition. My thyroid gland, my pituitary gland, my parathyroid gland, and my adrenal gland. This is the one that will come and take the sugar out of your body. And of course, you must do proper food, fasting, and exercise. This is the only one you're going to heal. அடுத்து ஒபிசிட்டி, உடல் பருமன். உடலில் எடை அதிகமாகும் போகுது. என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி ஹீல் செய்ய வேண்டும் என்பதை நிறைய வீடியோக்களில் சொல்லி இருக்கிறோம். அட்ரீனல் சுரப்பி, தைராய்டு சுரப்பி, பிட்யூட்ரி சுரப்பி இவைகளை சக்திக்கோள் கொண்டு குணப்படுத்தி சரிநிலைப்படுத்துங்கள். இவை உடலில் இருக்கும் சர்க்கரை அளவை உங்கள் உடலில் இருந்து நீக்கும். முறையான உணவு, விரதம், உடற்பயிற்சி இவை அனைத்தும் இதில் முக்கியம். Okay, right. Right. Now, hold on. Then pancreatitis, serious inflammation of the pancreas, which may be caused by drinking excessive amount of alcohol or by gallstones. So do a liver flush, remove it, stop taking alcohol. Simple, easy. Once in a while you want to take it, it's fine. Pancreatitis, கணைய அழற்சி. இதில் கணையம் வீக்கம் அடைகிறது. அதிகப்படியான மதுபானங்கள் அருந்துவது, பித்தப்பை கற்களால் இது ஏற்படலாம். லிவர் ஃப்ளஷ் செய்து பித்தப்பை கல்லை குணப்படுத்திக் கொள்ளலாம். மதுபானங்கள் அருந்துவதை அறவே நிறுத்தவும். Pituitary tumor controls many other endocrine glands, and when it's making its own hormones, disorder can cause over-ranging effects. Okay, so the pituitary gland is so very important. பிட்யூட்டரி டியூமர், பிட்யூட்டரியில் கட்டிகள். பிட்யூட்டரி சுரப்பிதான் அனைத்து நிணநீர் சுரப்பிகளையும் நிர்வகிக்கிறது. இது மற்ற நாளமில்லா சுரப்பிகளின் ஹார்மோன்களை வெளியிடச் சொல்கிறது. இதில் கோளாறு ஏற்பட்டால் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துவிடும். இது ஒரு முக்கியமான சுரப்பி. Thyroid and parathyroid gland. These are the ones. So just simple. Healing one, healing condition of throat chakra, my thyroid and my left parathyroid. அடுத்து தைராய்டு, பாராதைராய்டு சுரப்பிகள். சக்திக்கோளை பயன்படுத்தி தொண்டை சக்கரம், தைராய்டு சுரப்பி, வலது இடது பாராதைராய்டு சுரப்பி ஆகியவற்றை குணப்படுத்தி சரிநிலைப்படுத்தவும் என்று செய்து வரலாம். Type 1 diabetes, we talked about it just now. When the beta cells are not able to produce insulin, lack of insulin, you have to go to insulin and help yourself. Okay, right. Type 1 diabetes, பீட்டா செல்களால் இன்சுலினை உற்பத்தி செய்ய முடியாமல் போவது இன்சுலின் பற்றாக்குறை. இது டைப் 1 டயபெட்டிஸ் எனப்படும். வெளியில் இருந்து இன்சுலினை உள்ளே செலுத்தியாக வேண்டும். Then type 2 is when they are producing the insulin cannot go into the cell. There's something wrong. Find the root cause. Is a dark energy or emotion that's causing this from happening. There is insulin but not able to go into the body system. டைப் 2 டயபெட்டிஸ், இரண்டாவது வகை. கணையம் இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யும். அதனால்
செல்களுக்குள் நுழைய முடிவதில்லை. இதில் ஏதோ ஒரு தவறு இருக்கிறது. அங்கு இருண்ட சக்தி இருக்கிறதா அல்லது உணர்வு ரீதியான பிரச்சனை இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். இங்கு இன்சுலின் இருக்கிறது, ஆனால் செல்களுக்குள் போக முடியவில்லை. Okay, right. So look at all of these things. How the thymus gland, the pineal gland, all can be healed. So this last part of it is all the organs that we have. Take the one, start with them. Ladies can heal your ovaries, can heal your uterus and ovaries, and men can heal all your right and left testicles because you need hormones like that to come. Okay? So thank you very much. We just finished this class on your endocrine gland. Follow the previous YouTube. We have got a lot of them, how we heal, how people heal of all your hormone imbalance. Thank you, thank you, thank you. Right. Oh, before that, we're going to say healing one, heal a condition. My endocrine system. Start from here, crown chakra, go down to the right side of your palm chakra, left side of the palm chakra, right side of the soul chakra, left side of the soul chakra, and the center. Simple, easy. But it's better to do each and every chakra. This chakra got all the chakras here. Then you go, this is the throat chakra, this is your pancreas and pancreas, navel chakra for ladies. Got all your hormones of the ovaries and right and left ovaries and left uterus. Female and men for sex chakra, for testicles. Ladies, you can do it exactly. Okay. தைமஸ் சுரப்பி, பீனியல் சுரப்பி இவற்றை எப்படி ஹீல் செய்வது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். சக்தி கோலை எடுத்து பெண்கள் கர்ப்பப்பை, எண்டோமெட்ரியம் சுவர், சினைப்பை என்ற அனைத்தையும் குணப்படுத்துங்கள். ஆண்கள் அதுபோல வலது இடது டெஸ்டிக்கிள், புரோஸ்டேட் சுரப்பியை குணப்படுத்துங்கள். இதேபோல முக்கியமாக முழு நிணநீர் அமைப்பையும் குணப்படுத்த சக்தி கோலை எடுத்து தலையில் இருந்து வலது உள்ளங்கை, தலையில் இருந்து இடது உள்ளங்கை, மீண்டும் தலையில் இருந்து வலது உள்ளங்கால், தலையில் இருந்து இடது உள்ளங்கால், அடுத்து தலையில் இருந்து முதுகந்தண்டு கடைசி வரை மூலாதார சக்கரம் வரை ஹீலிங் செய்யவும். இந்த குணப்படுத்துதல் மிகவும் எளிமையானது, எளிதாக இருக்கிறது. எல்லா சக்கரங்களையும் தலையில் இருந்து கால் வரை குணப்படுத்தி சரிநிலைப்படுத்தவும். நன்றி, நன்றி, நன்றி.